이 영상을 끝까지 보시면 마지막 영어 대사들이 자막 없이도 들리게 되는 짜릿한 경험을 하시게 될 겁니다. 우선 더 효과적인 리스닝 훈련을 위해 필요에 따라 자막은 제가 다시 썼습니다. 대사마다 총 7번을 듣습니다. 첫 번째부터 세 번째는 자막 없이 보고 듣습니다. 네 번째와 다섯 번째는 한국어 자막을 한번 보고 듣습니다. 마지막에는 영어 자막을 틀고 듣습니다. 들으실 때마다 들리시는 모든 영어를 받아 쓰시거나 머릿속으로 떠올려 보시면 됩니다. 그럼 지난 이야기 먼저 보고 시작하겠습니다. No, I am against innocent trees being cut down in their prime and their corpses grotesquely dressed in like tinsel and twinkly lights. Hey, how do you sleep at night? Well, I'm pretty tired from lugging the trees around. Hey, Phoebe, listen, you got this all wrong. Those trees were born to be Christmas trees. They're fulfilling their life purpose by making people happy. Really? Yes. Yes, and the trees are happy too, because for most of them, it's their only chance to see New York. And after you've delivered the drinks, you take the empty tray. Gunther, please. I have worked here for 2.5 years. I know the empty trays go over there. What if you put them here? Well, you know, that's actually a really good idea because that way they'll be closer to the mugs. You know what? You should have the other waitresses do that too. They already do. That's why they call it the tray spot. Jeez, I always heard him talk about that. I sort of just thought it was like a club they went to. Oh, I'm sorry. It's all right. Sweetheart. 오늘 훈련 시작하겠습니다. So, this must be kind of neat for you, huh? So, this must be kind of neat for you, huh? So, this must be kind of neat for you, huh? So, this must be kind of neat for you, huh? So, this must be kind of neat for you, huh? So, this must be kind of neat for you, huh? So, this must be kind of neat for you, huh? So, this must be kind of neat for you, huh? 좋은 점도 있겠다. neat. 멋지다, 좋다, 재밌다, 깔끔하다 정도 대답도 있는데 1번이 회화에서 좀 더 흔해요. neat가 재밌는 게 상황별로 뜻이 조금씩 달라집니다. That's cool. 그거 좋네. That's nice. 괜찮네. That's awesome. 와, 완전 좋다. That's interesting. 흥미롭네. 이 표현들을 전부 neat로 대체할 수 있습니다. 개인적으로 저는 버릇이 안 돼서 잘 안 쓰는데 사용하는 분들도 많습니다. 파트 2에서 레이첼이 라고 한 것과 톤도 뜻도 다르죠. What if you put them here? 레이첼의 는 질문이 아니라 그러네. 뭔가 깨달았을 때 내는 소리였고 로스의 는 그치, 맞지, 즉 확인, 동의, 유도할 때 내는 소리입니다. 이어가기 전에 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드리겠습니다. I mean, your dad tells me you get a couple of days off school and you don't have to sell those cookies anymore. I mean, your dad tells me you get a couple of days off school and you don't have to sell those cookies anymore. I mean, your dad tells me you get a couple of days off school and you don't have to sell those cookies anymore. I mean, your dad tells me you get a couple of days off school and you don't have to sell those cookies anymore. I mean, your dad tells me you get a couple of days off school and you don't have to sell those cookies anymore. I mean, your dad tells me you get a couple of days off school and you don't have to sell those cookies anymore. I mean, your dad tells me you get a couple of days off school and you don't have to sell those cookies anymore. I mean, your dad tells me you get a couple of days off school and you don't have to sell those cookies anymore. 아빠한테 들었는데 학교 이틀 빠지고 더는 쿠키를 팔지 않아도 된다며? 우선 아이민이 거의 안 들렸습니다. 물론 내용상 중요하진 않았습니다. 그리고 중간에 때문에 you don't have to sell이 생소한 you don't have to sell 발음이 되어버리면서 난이도를 조금 높였습니다.
이럴 땐 무한 반복으로 들으려고 하기보다 school, cookies, 그리고 don't have to 같은 그나마 들릴 수 있는 단서로 내용을 추측하는 데 집중해 보세요. 훨씬 효과적입니다. 또 이전 대사가 좋은 점도 있겠다라는 점도 참고하시고요. Well, I kind of wanted to sell the cookies. Well, I kind of wanted to sell the cookies. Well, I kind of wanted to sell the cookies. Well, I kind of wanted to sell the cookies. Well, I kind of wanted to sell the cookies. Well, I kind of wanted to sell the cookies. Well, I kind of wanted to sell the cookies. Well, I kind of wanted to sell the cookies. 전 쿠키를 팔고 싶었는데요. kind of, 약간, 좀, 나름. 자주 나오죠. 이 표현이 말을 부드럽게 만들고 확신을 낮추는 장치라서요. 원어민들이 자주 씁니다. The girl who sells the most wins a trip to space camp and gets to sit in a real space shuttle. The girl who sells the most wins a trip to space camp and gets to sit in a real space shuttle. The girl who sells the most wins a trip to space camp and gets to sit in a real space shuttle. The girl who sells the most wins a trip to space camp and gets to sit in a real space shuttle. The girl who sells the most wins a trip to space camp and gets to sit in a real space shuttle. The girl who sells the most wins a trip to space camp and gets to sit in a real space shuttle. The girl who sells the most wins a trip to space camp and gets to sit in a real space shuttle. The girl who sells the most wins a trip to space camp and gets to sit in a real space shuttle. 가장 많이 판 사람이 우주 캠프에 가서 진짜 우주 왕복선을 탈 수 있거든요. gets to. 뭐뭐 할 기회를 얻다, 덕분에 하다, 할 수 있게 되다. 이 표현은 꽤 자주 들리실 겁니다. She gets to meet her favorite actor. 그녀는 가장 좋아하는 배우를 직접 만날 기회를 얻었다. I get to work from home today. 나는 오늘 집에서 일할 수 있게 됐어. He gets to travel around the world for his job. 그는 일 덕분에 전 세계를 돌아다니며 일해. Wow, you really like all this space stuff, huh? Wow, you really like all this space stuff, huh? Wow, you really like all this space stuff, huh? Wow, you really like all this space stuff, huh? Wow, you really like all this space stuff, huh? Wow, you really like all this space stuff, huh? Wow, you really like all this space stuff, huh? Wow, you really like all the space stuff, huh? 와, 너 우주 참 좋아하나 보다. 그치? 여기서도 추임새가 같은 방식으로 나왔는데 발음을 덜 뭉개서 더 잘 들리셨죠? 그리고 그치도 또 나왔고요. stuff, 관련된 것들, 이것저것, 그 분야 전체. 그래서 space stuff는 우주 관련된 것들입니다. 특징, 구체적으로 말 안 하고 묶어서 표현할 수 있어서 매우 편리합니다. 캐주얼하게 말할 때 사용하고요. 그래서 회화에서 매우 빈번해요. I need to buy some stuff for the house. 집에 필요한 것도 좀 사야 해. He knows a lot about tech stuff. 그는 기술 관련된 걸 많이 알아. Don't touch my stuff. 내 물건 건드리지 마. Yeah, my dad says if I spend as much time helping him clean apartments as I do daydreaming about outer space, he'd be able to afford a trip to the Taj Mahal. Yeah, my dad says if I spend as much time helping him clean apartments as I do daydreaming about outer space, he'd be able to afford a trip to the Taj Mahal. Yeah, my dad says if I spend as much time helping him clean apartments as I do daydreaming about outer space, he'd be able to afford a trip to the Taj Mahal. Yeah, my dad says if I spend as much time helping him clean apartments as I do daydreaming about outer space, he'd be able to afford a trip to the Taj Mahal. Yeah, my dad says if I spend as much time helping him clean apartments as I do daydreaming about outer space, he'd be able to afford a trip to the Taj Mahal. Yeah,
My dad says if I spend as much time helping clean apartments as I do daydreaming about outer space, he'd be able to afford a trip to the Taj Mahal. Yeah, my dad says if I spend as much time helping clean apartments as I do daydreaming about outer space, he'd be able to afford a trip to the Taj Mahal. Yeah, my dad says if I'd spend as much time helping him clean apartments as I do daydreaming about outer space, he'd be able to afford a trip to the Taj Mahal. 네, 아빠가 우주 생각할 시간에 제가 아파트 청소일을 도왔으면 타지마할에 갈 수 있었을 거래요. 난이도가 조금 높았습니다. 아이의 발음이 샜고 속도도 빨랐으며 대사가 길어 몇 단어만 놓쳐도 전체가 잘 안 들릴 수 있습니다. 또한 새로운 내용이라 맥락, 표정, 톤으로도 예측이 쉽지 않습니다. 이랬던 핵심 단어 My dad says, spend time helping, clean apartments, daydreaming, space, afford, trip, Taj Mahal 들이 얼마나 들리는지 확인하고 그걸로 내용 추측 연습만 하고 넘어가시면 되겠습니다. afford, 경제적, 시간적 여유가 있어서 뭐뭐 할 수 있다, 감당할 수 있다. I can't afford to buy a new car right now. 지금은 새 차를 살 여유가 없어. We can't afford to waste any more time. 우린 더 이상 시간을 낭비할 여유가 없어. He can't afford to make another mistake. 그는 더 이상 실수를 할 여유가 없다. 실수할 처지가 아니다. I think you'd have to clean a whole lot of apartments to go all the way to India. I think you'd have to clean a whole lot of apartments to go all the way to India. I think you'd have to clean a whole lot of apartments to go all the way to India. I think you'd have to clean a whole lot of apartments to go all the way to India. I think you'd have to clean a whole lot of apartments to go all the way to India. I think you'd have to clean a whole lot of apartments to go all the way to India. I think you'd have to clean a whole lot of apartments to go all the way to India. I think you'd have to clean a whole lot of apartments to go all the way to India. 인도까지 가려면 아파트를 엄청 많이 청소해야 할걸? A whole lot. 아주 많이, 엄청 많이, a lot보다 더 강한 강조 표현. She makes a whole lot of money. 그녀는 돈을 엄청 많이 번다. Things got a whole lot better after that. 그 이후로 상황이 훨씬 좋아졌다. 여기서 잠시 설명드리고 싶은 것이 영어는 강세 기반 리듬 언어이고 한국어는 그렇지 않습니다. 다만 완전히 다르다기보다는 리듬을 만드는 방식이 다르다고 이해하시는 게 정확합니다. 강세 기반 리듬, stress timed, 대표적으로 영어가 있고요. 강세 있는 음절 사이 간격이 일정해요. 음절 기반 리듬, syllable timed, 대표적인 언어들이 한국어, 일본어, 스페인어, 모든 음절이 거의 비슷한 길이에요. I think you'd have to clean a whole lot of apartments. think, have, clean, whole lot, part. 강세가 있어요. 나머지는 거의 뭉개지고요. 그리고 더 중요한 포인트는 강세 사이 시간은 거의 비슷하게 유지되면서 그 사이 발음들이 뭉개지는 경향이 있어요. 그래서 영어가 비교적으로 한국어보다 발음이 더 뭉개지는 구조예요. 나는 오늘 학교에 갔다. 나는 오늘 학교에 갔다. 반대로 한국말은 대부분 음절이 비슷한 길이고요. 특별히 길어지는 부분이 적어요. 결과적으로 또박또박 균일한 리듬이죠. 여기서 포인트는 한국어식 사고는 단어 하나하나 다 들어야 이해된다. 입니다. 그런데 여기서 벗어나야 합니다. 왜냐하면 영어는 살짝 과장해서 강세만 들어도 잘 안 들리는 부분이 자연스럽게 복원되는 언어이기 때문입니다. No, the one in Atlantic City. Dad loves the slots. No, the one in Atlantic City. Dad loves the slots. No, the one in Atlantic City. Dad loves the slots. No, the one in Atlantic City. Dad loves the slots. No, the one in Atlantic City. Dad loves the slots. No, the one in Atlantic City. Dad loves the slots. No, the one in Atlantic City. Dad loves the slots. No, the one in Atlantic City. Dad loves the slots. 아니, 애틀랜틱 시티에 있는 거요. 아빠가 슬롯 머신을 좋아해요. Atlantic City. Atlantic City라고 말해주면 좋을 텐데요. 그쵸? 동부의 라스베이거스라 불리는 해변 카지노 도시입니다. 미국식 발음에 아예 서툰 발음까지 섞여 듣기 어려울 수 있습니다. 타지 마할. 로스는 이걸 생각했는데 아이는 이걸 말한 거죠. 이제 처음부터 자막 없이 들어보겠습니다.
처음보다 훨씬 또렷하게 들리실 겁니다. 여러분의 뇌에 새로운 영어 회로가 만들어진 것입니다. So, this must be kind of neat for you, huh? I mean, your dad tells me you get a couple of days off school and you don't have to sell those cookies anymore. Well, I kind of wanted to sell the cookies. The girl who sells the most wins a trip to space camp and gets to sit in a real space shuttle. Wow, you really like all this space stuff, huh? Yeah, my dad says if I spend as much time helping him clean apartments as I do daydreaming about outer space, he'd be able to afford a trip to the Taj Mahal. I think you'd have to clean a whole lot of apartments to go all the way to India. No, the one in Atlantic City. Dad loves the slots. So, this must be kind of neat for you, huh? I mean, your dad tells me you get a couple of days off school and you don't have to sell those cookies anymore. Well, I kind of wanted to sell the cookies. The girl who sells the most wins a trip to space camp and gets to sit in a real space shuttle. Wow, you really like all this space stuff, huh? Yeah, my dad says if I spend as much time helping him clean apartments as I do daydreaming about outer space, he'd be able to afford a trip to the Taj Mahal. I think you'd have to clean a whole lot of apartments to go all the way to India. No, the one in Atlantic City. Dad loves the slots. 에피소드 10, 레이첼 직장 그만두다 다음 편에서 이어서 진행하겠습니다.